Ana, por favor, salude a nuestro invitado para hablar de la protesta que hay hoy en Israel. Es un oficial de la inteligencia militar, Michael Milshtein. Fue asesor durante 20 años de asuntos palestinos en COGAT, coordinador de actividades allí, jefe del Departamento de Asuntos Palestinos en la inteligencia militar de las FDI. Son esas fuerzas especiales. Fue teniente coronel. Hoy tiene un centro de estudios, el Foro de Estudios Palestinos, en el Centro Moshe Dayan de Estudios Africanos y de Oriente Medio, en la Universidad de Tel Aviv. Hay muchas noticias sobre la incursión, pero la más importante es la que está en las calles de Israel, pidiendo elecciones y que Netanyahu se vaya. Pregúntele, por favor, al señor teniente coronel si para él es un mensaje claro de que la gente en Israel no está de acuerdo como el señor Netanyahu está manejando las cosas. Good morning, Colonel Milshtein. Thank you very much for your time today at W Radio. It's my pleasure. Thank you. So let us begin by asking you, do you believe that what's happening right now with Prime Minister Netanyahu is perhaps a reaction of the people of Israel because of their discontent of how he has managed the war? Well, it's quite obvious that there is a distress among the people of Israel. Half a year after this war began, and the main promises was that this war is not going to be very quickly, but it's going to end with a very clear solution or a very clear end about erasing Hamas from the map. Half a year later, it seems that, in Gaza, for example, it's quite a mess. And that's why a lot of people here in Israel are getting very frustrated. And we must understand that there is the question of the hostages, which is the prominent question right now in Israel. And that's why so many people push Netanyahu to choose. Do you want really a war that will put an end to Hamas in Gaza? It means that you have to occupy Gaza, or you must promote a deal regarding the hostages. And I must personally admit that this is also the choice I support today. I mean, the deal about the hostages. Pues nos dice que la gente está viendo el desastre que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Se propuso desde el inicio, se prometió que se iba a borrar a Hamás del mapa, pero pues ya estamos viendo cómo han resultado las cosas. En Israel las personas están frustradas y se están cuestionando también sobre los secuestrados que siguen bajo el poder de Hamás, y pues está esta dualidad y esta presión en la que tienen que escoger si quieren el final de Hamás en la Franja de Gaza, borrarlos de esta zona, o si buscan o promueven un acuerdo que lleve a la liberación de estos secuestrados. Entonces él dice que admite que esa es la elección por la que él apoya, que es que se dé, digamos, un acuerdo y un diálogo para llevar a estos secuestrados a casa. Ana, yo quisiera que él me explicara algo. El señor teniente coronel, leo su hoja de vida y es un estudioso del caso palestino. Hace poco, Irán dijo que a Israel había que borrarla de la faz de la tierra. Y todo el mundo salimos a rechazar esa posición de Irán. ¿Cómo así que borrar de la faz de la tierra a un pueblo, a un país? Borrar de la faz de la tierra. Eso es inaceptable. ¿Por qué él cree que ahora Israel puede decir, vamos a borrar de la faz de la tierra a Gaza? O sea, ¿qué autoridad o qué poder divino tiene Israel para tomar la decisión de borrar de la faz de la tierra, cosa que no queríamos que pasara con ellos por esa orden de Irán? Iran said some time back that they wanted to wipe out of the world Israel. And at that point, everybody condemned what Iran was saying, because how can you wipe off the world, a country, a population? But now Israel has said that they want to wipe out of the world Gaza. What type of power or authority does Israel have to want to wipe out of the world a complete population, which in this case is Gaza? And, it's not being condemned like it was when Iran said they wanted to wipe off Israel.
Well, here I must put some things in more accurate manner. Actually, except some politicians here in Israel that did announce that they want to wipe Gaza from the map, and there are a lot of criticism against them. I myself wrote against them, and we think it's horrible. Jewish leaders cannot pronounce themselves and cannot express themselves in this manner. But on the same time, we must understand that in order to promote any achievement in Gaza, you must actually promote a very, let's call it sophisticated or complicated measures, because right now in Gaza, Hamas in a very critical and in a very cynical manner, and I do hope that the people all over the world do understand that it is, for example, quite complicated to attack Hamas headquarters in a hospital, in a mosque, in a children's garden, in a grocery store, and we don't want, Israel doesn't want to kill anyone who is innocent in Gaza. But the main problem is that the people of Gaza, most of them are really affiliated with Hamas. There is no criticism, no other voice, nothing actually against Hamas. So how do you want us, after October the 7th, when we suffered a massacre, to be only victims and not to do nothing? I think that the world doesn't, for example, ask itself, for example, in World War II, it was so moral to bomb the German cities? Their citizens also suffered. But in order to defeat the Nazi threat, you must promote very dramatic measures. And here again, I think that if Hamas was concentrated only in camps and doesn't involved in the society, it was much easier because it was IDF against Hamas. But Hamas, in a cynical manner, is trying to cause a damage to its own people. The disaster, it's a Palestinian disaster because of their own leadership. And I think that in the day when there will be a criticism among the Palestinians, there will be also a peace. Pues nos dice que los políticos de Israel, algunos de ellos, por supuesto, no todos, sí anunciaron o dijeron que era necesario borrar la Franja de Gaza del mapa y fueron muy criticados. Él incluso nos dice que escribió un artículo crítico contra esos líderes que se pronunciaron de esa manera porque le parece horrible y cree que los líderes judíos no deben expresarse de esa manera. Pero al mismo tiempo dice que hay que entender que para lograr algo en la Franja de Gaza se deben promover medidas complicadas porque Hamás está manejando esto de una manera cínica, utilizando a los civiles como escudos humanos, usando los hospitales, usando los supermercados y demás lugares donde frecuentan los civiles. Nos dice que por eso los inocentes en la Franja de Gaza se ven afectados y pues él sí cree que la mayoría de las personas en la Franja de Gaza están afiliados de cierta manera a Hamás porque no hay ninguna críticas, digamos, hacia ellos dentro de la población, no hay ninguna otra voz disidente. Entonces se pregunta cómo quieren que en el resto del mundo después del 7 de octubre ellos se queden con los brazos cruzados, no hagan absolutamente nada y simplemente hagan el papel de víctimas. Él cree que eso no es posible. Pone el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial cuando se bombardearon ciudades alemanas para acabar con los nazis. Por supuesto, los ciudadanos sufrieron, pero nos dice que pues tuvieron que promover estas medidas dramáticas para poder derrotarlos. Si Hamás estuviera solo en ciertos campos o en unos lugares específicos y no involucrar a la sociedad civil fuera mucho más fácil, pero pues Hamás está causando este daño a su propia gente, causando este desastre por el liderazgo mismo que hay dentro de los palestinos. Si hubiese una crítica dentro de la población palestina hacia ellos, pues fuera distinto. En un artículo de opinión en Ynet News, usted analiza en una encuesta trimestral realizada por el Centro de Palestinos de Investigación, lo que más la opinión de los palestinos sobre la guerra en Gaza. ¿Qué fue lo que más les sorprendió y cómo es el apoyo de los palestinos a Hamás? In a recent article of opinion, you spoke about a recent survey done to the Gazan population, to the Palestinians. And what was it that surprised you the most about the opinion of the Palestinians about the war in Gaza?
You know, many people in Israel, they were not surprised because of this poll. It is a very important poll, a Palestinian one, but it reflected them the sad situation among the Palestinians. According to the numbers, about 70% of the Palestinians support the offensive of October the 7th. 90% do not believe that Hamas committed war crimes against the Israelis, and most of the Palestinians, they do support that Hamas will be the regime in Gaza in the day after. You know, I do think that in Israel, we must take those results of the poll and understand that, you know, we don't have to commit any kind of total war against the Palestinians, but we should put a physical border between the two peoples, because we cannot live in one state. I think that this is my basic conclusion from the poll and of course from the war, that the two nations should be separated. And of course, for many Israelis, it's very hard to hear such an idea. Of course, to hear the idea of a state, Palestinian state. But I think that after October the 7th, we must promote a separation between the two peoples. But it should be very clever. We cannot give, for example, one more time to the Palestinians to control over the borders between themselves and the world. I don't care if they will have a state. It's okay from my point of view, but the responsibility, for example, for the borders, for the gates, must be in international hands, so there will be no smuggling of weapons and no military threats as it was in Gaza. Pues nos dice que a muchas personas en Israel no les sorprendió esta encuesta que hicieron a los palestinos, una encuesta muy importante que refleja la situación actual, y es que 70% de los palestinos apoya ese ataque que hubo en contra de Israel el 7 de octubre, 90% de las personas palestinas no cree que Hamás ha cometido crímenes de guerra en contra de Israel, y la mayoría cree que pues Hamás son el régimen que debe gobernar la Franja de Gaza después de que todo esto pase. Entonces nos dice que Israel debe tener en cuenta y debe tomar muy en serio el resultado de estas encuestas para tomar una decisión. No debe cometer o declarar una guerra total en contra de todos los palestinos, pero sí cree él importante considerar una barrera física, una frontera entre los dos pueblos, porque no pueden vivir en un solo estado. Esa es la conclusión para él más importante que saca de esta encuesta tan importante que se hizo, porque las dos naciones para él deben ser separadas. Para los israelíes es muy duro escuchar eso de un estado palestino, pero él cree que después del 7 de octubre lo más sensato es promover la separación de los pueblos, hacerlo de manera inteligente y no darle a los palestinos el control de las fronteras. Sí, darles el Estado, esta separación, digamos, de tierras, pero la responsabilidad de la frontera debe permanecer en manos internacionales para que no haya contrabando de armas y no haya ningún tipo de amenaza en contra de Israel. A mí me gustaría preguntarle, por favor, su evaluación sobre el rol de Irán en la guerra, no solo en la Franja de Gaza, sino también, por ejemplo, considerando que esta madrugada en Israel se estrelló un dron lanzado desde Irak. ¿Cómo evalúa él el rol de Irán en este conflicto? How would you evaluate the role of Iran in this conflict, taking into consideration that a drone was received in Israel by Iraq this morning? How would you evaluate the role that Iran is playing in this conflict? Well, you know, here once again, I must be very accurate, because in Israel, for example, it's very popular to say that everything is Iranian hands, and you know the Iranian octopus sends his arms to everywhere. And you know it's true that, for example, in the fronts of Lebanon, of Yemen, of Iraq that you mentioned, no doubt we are speaking about Iranian efforts. They are building all those proxies for decades. But if we focus on the Palestinian arena in the West Bank and in Gaza Strip, I do think that, of course, the Iranians supported Hamas and the Islamic Jihad, but
the one who committed the offensive and the one who is responsible for the offensive is the Palestinians, is not Iran. And I think that we the Israelis do for ourselves a very easy work if we only blame Tehran in all the bad things, because we need to understand that the main problems are between us and the Palestinians. It's not an Iranian-Israeli conflict. And here, once again, I do think that we need to understand that the Iranians supported Hamas with weapons and, of course, with intelligence and financial, but on the same time, the one who promoted the offensive is, of course, Hamas. It was not the command of Khamenei from Tehran. It was Yahya Sinwar's idea. Pues él debe ser muy preciso nuevamente en esta respuesta, porque en Israel se lanzan muy fácilmente a decir que pues es responsabilidad de Irán, que Irán es un pulpo que tiene pues sus tentáculos en todas partes, y pues la verdad es que sí tiene mucha influencia en Irak, en Yemen, en el Líbano, y pues tienen mucho que ver con esos grupos proxies que se han formado en esos lugares, pero pues nos dice que esta guerra que ellos están librando es contra los palestinos. Nos dice que en Cisjordania y la Franja de Gaza, pues la responsabilidad completa es de los palestinos. Nos dice que, pues por supuesto que Irán se ha dado apoyo a Hamás y a la yihad islámica, con armas, por supuesto, con inteligencia y financieramente, pero pues nos dice que los responsables al final de cuentas son los palestinos y no Irán, porque es muy fácil para los israelíes culpar a Irán de todo lo malo que ocurre, pero el problema y la guerra que están enfrentando es entre ellos y los palestinos. Nos dice que es un conflicto israelí y palestino, no israelí, en contra de Irán. Así que es muy importante aclarar eso que nos quería decir, porque los que promovieron esa ofensiva en contra de Israel fue Hamás, no Irán. Quiero volver a las protestas contra Netanyahu. Antes del 7 de octubre ya habían manifestaciones muy grandes por el tema de la reforma a la justicia. Después del ataque terrorista, obviamente todo cambió, pero él cree que a Netanyahu le interesa prolongar la guerra para evitar el juicio o el cuestionamiento sobre qué pasó el 7 de octubre y la responsabilidad en la falla de seguridad de su gobierno. Going back to this protest against Mr. Netanyahu, of course that before October 7th, he was already in complex situations, in part because of that judiciary reform. But we wonder at this point, do you believe that Netanyahu is interested in extending the war to avoid having that conversation about what failed on October 7th? Well, it's not a secret that many people in Israel do have a lot of question marks about this issue. And it seems that, Netanyahu, we are not speaking only about strategic or national interest that derive him, but also political, personal interest. And yes. Hello? Yes, go ahead, yes, please. Sorry. Yeah, sorry. And of course, it seems that, not only the heads of the security organizations and not only the politicians will have to explain what were their responsibilities. The people here in Israel also expect that Netanyahu himself, who was Prime Minister for a long time, including the time that all these political arrangements with Gaza was managed, he will also take responsibility and explain what was his responsibility. It cannot be only the blame of the or the fault of the generals and of all kind of other politicians, but of course also the senior figures in the government. Mr. Milshtein, thank you very much for your time, and we hope that the peace arrives very soon to Gaza. Inshallah. Thank you for having me.
Y al final respondía que no es un secreto que muchos israelíes tienen interrogantes sobre esto, porque pues Netanyahu claramente no solo tiene intereses estratégicos y nacionales, sino también políticos y personales. Es claro que él también debe asumir su responsabilidad y explicar cuál es su responsabilidad en todo esto como primer ministro. Estuvo por mucho tiempo como primer ministro, incluso cuando se llegaron a ciertos acuerdos para manejar el tema de la Franja de Gaza, así que no solo estos líderes militares y otros políticos de otro rango deben explicar su responsabilidad, sino también los más senior, incluido Netanyahu.